కేసీపీ సిమెంట్ మీ కలలను దృఢంగా నిర్మించండి. సో డైరెక్టర్ విజన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను అడిగేస్తున్నాను. కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒక డైరెక్టర్కి అండ్ ద క్రూకి ఎంత ఇంపార్టెంట్? No, it is essential because you are the man manager there. No, so you should be able to communicate and make other. And it's a film is a collaborative art. It's not that it's a solo act kaadu kabatti you're dependent on all the other technicians or artists or something. So communication is quite essential for you to really communicate both creatively and as well as make them feel a sense of ownership to the project. Yeah. మిస్కమ్యూనికేషన్ అవుతే ఇంకా it's part of the job of the director to communicate. It's an essential skill and it's essential skill. That's his job. Yeah. సో చాలా ప్రాబ్లం కూడా ఫేస్ చేస్తారు కదా మిస్కమ్యూనికేట్ అవుతే. Normal and that's always there. Humans ఉన్నప్పుడు you have egos, you have all kinds of things which are taking place. It's a job of the director to navigate it through. Yeah. సో సెట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ మైండ్ సెట్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకొని వెళ్ళాలి? No, each one has their own anukunta. See, in my case, we would have been prepared. There's a script, actors are prepared, we are prepared, we've already seen the location. So they akadabe manam kottaga kanapatilsindi em ledhu. So basically I go very prepared. Very prepared, yeah. And technical aspects మీద ఎంత అవగాహన ఉండాలి ఒక డైరెక్టర్కి? Two different approaches. For me, there are few people who like to be very technically informed. And I'm someone who would likes to be like to work or collaborate with people who know much better than me, and having a more better control on the other aspects of it, like performance or story. Those are the things which fascinate me more. Yeah. ప్రాపర్ స్క్రిప్ట్ వర్క్ ఉంటేనే సెట్లోకి వెళ్ళాలా, లేదంటే ఆన్ ది స్పాట్ కూడా చేస్తే అది కూడా కరెక్టే అంటారా? ఎవడు కర్మ వందండి. బట్ ఐ మీన్ బాటమ్ లైన్, వై వుడ్ యూ? దేర్ సో మచ్ మనీ ఎట్ స్టేక్. సో ఆబ్వియస్లీ యూ వుడ్ వాంట్ టు హ్యావ్ a plan. You would want to have something to fall back. You can go improvise it, కానీ ఏదో ఒకటి ఉండాలి ఫస్ట్ మనకి. దాని తర్వాత పోయి అక్కడ ఏమన్నా దానికైనా బెటర్ ఆలోచించాలి. కానీ అక్కడ పోయే విల్ స్టార్ట్ థింకింగ్ అంటే దెన్ దట్ ఈస్ ఇట్స్ రెక్లెస్నెస్, ఇట్స్ స్టూపిడిటీ. ఓకే, ఒక డైరెక్టర్కి కమాండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. కమాండ్ ఆ గ్రిప్ తీసుకోలేకపోతే సెట్ని లైక్ క్రూ అండ్ ఆర్టిస్ట్లని అతను సర్వైవ్ అవ్వాలి కదా. Again, I can't speak for others, and it's again, like I said, directing it needs leadership, it needs managing, it needs putting and being pulling up everything together to get it done. So the essential skill of a director. When you're dealing with 200 people, you need to be able to do it. And what is synopsis? Like how important it is? Synopsis and Story is essential. That's the base. That's non-replaceable. That is what is important. Without a script, without what it is, there's nothing much. If it has to work on the paper, yeah. Okay. అండ్ ప్రొడక్షన్ గురించి ఒక డైరెక్టర్కి కంప్లీట్గా తెలిసి ఉండాలా, ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్. కొన్నిసార్లు బియాండ్ అనుకున్న బడ్జెట్ కంటే ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. ఇన్ వాట్ సిచ్యువేషన్స్ లైక్? No, I think it's better he knows it, because it is at the end of the day business kadandi. He's responsible for it as well. So it is good. It's important that the directors are aware of the dynamics of what cost it is making. Daniki enta potential business in teliyal at least. They can't be ignorant about it. They have to know it. ఒక డైరెక్టర్కి ఉండాల్సిన బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటి, ఉండకూడని క్వాలిటీ ఏంటి? ఓన్లీ టూ. What you shouldn't have is, you shouldn't be a very closed person. And నువ్వు అనుకున్నదే closed ఉంటే కష్టం. This is a collaborative business, so you need to be very open to suggestions and very curious to see what is that, how others can contribute. Yeah. అండ్ మీరు ఇంతవరకు చేసిన సినిమాల్లో ఛాలెంజింగ్గా అనిపించిన ఒక సీన్ కానివ్వండి, సినిమా కానివ్వండి, ఏంటి? Nothing much. Like I said, once it is done, it is done. గుర్తుండదు అసలు. There's no point revisiting, and I feel that they're gone. So I'm more worried about what I'm going to write next. Gani,
దిస్ నథింగ్ మచ్ ఇట్ ఈస్ వీ క్యాన్ దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఏం చేయలేం, తిరిగి కూడా ఏం చేయలేం, ఆలోచించుకోకుండా వేస్ట్. అండ్ ఇప్పటి వరకు యాక్ట్ చేసిన యాక్టర్స్లో దట్ సమ్వన్ ఒక పర్సన్ హీస్ వెరీ స్పెషల్ అనిపించింది. ఆఫ్ కోర్స్ మమ్ముట్టి గారు, దిస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఒక టాప్ సీక్రెట్ ఏదైనా చెప్తారా ఆయనతో, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కానివ్వండి ఏదైనా? సీక్రెట్ ఏం లేదండి, హీఈస్ జస్ట్ అన్ ఎక్సెప్షనల్ పర్ఫార్మర్. హీ మేక్స్ ఇట్ లుక్ ఎఫర్ట్లెస్, కానీ ఐ థింక్ హీ పుట్స్ ఇన్ ఎ హ్యూజ్ ఎఫర్ట్ టు రియలీ షో పుల్ ఆఫ్ వాట్ హీ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్. అండ్ ఐ థింక్ హీఈస్ జస్ట్ అ మాస్టర్, దట్స్ ఇట్. స్పెషల్ ఫిలిం యాత్ర అని చెప్తారా? అట్లేం లేదండి, ఏ సినిమాకి ఆ సినిమా వాజ్ ఎ సర్వైవల్ ఫర్ మీ. ఏ సినిమా, see at that given point of a time, that was what I lived through. So Pathshala was equally important for me as Yatra or Ananda Brahma was equally important. I mean, I've spent a couple of years on each project. So all of them are as much as what it is. Just because ఏదో ఆడిందని చెప్పి they don't become special at all. ఓకే, ఇప్పటి వరకు చేసిన సినిమాల్లో ఇది ఆడుతుంది అని అనుకుని ఫ్లాప్ అయిన సినిమా ఏది? ఓన్లీ ఒకటే ఒక సినిమా చెప్పండి, చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్న కథ అనుకోకుండా నేను చేసినవన్నీ మనం చేసినవే 3 అండి, మనకి ఆ మూడిట్ల నుంచి 2 ఉన్నాయి కదా అందులో. I mean, I think the other 2 did decently well, but Pathshala didn't do well. It's very difficult to judge a film when you're part of the film from start to end, and it's impossible. There's no point me having any projections to custom as a thing. Maybe వేరే వాళ్ళ సినిమాకి చూసి చెప్పొచ్చు అని, కానీ నా సినిమాకి చెప్పడం కష్టం. అవునా? క్రిటిక్ చేస్తా, యు ఆర్ క్రిటిక్ ఆల్సో. అంటే చెప్పగలుగుతామంటే ఆడియన్స్గా చూస్తాం కాబట్టి అని మనకి ఆబ్జెక్టివ్గా చూడగలుగుతాం. నా దాంట్లో నేను ఫస్ట్ లైన్ నుంచి లాస్ట్ లైన్ వరకు రాసి చూసి 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 వుడ్ హావ్ లాస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు వరకు చేసిన యాక్టర్స్లో ఒక పర్సన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి ఒక సినిమా కాస్ట్ని అంటే ఏ సినిమా ఎవరిని చూస్ చేసుకుంటారు? I think most people have a good, decent relationship. అండ్ నవర్ డేస్ ఒక సినిమాని ప్రమోట్ చేయాలంటే సోషల్ మీడియా ప్లేస్ ఏ హ్యూజ్ అనుకోవచ్చు. సో మీరు ఒకసారి చెప్పారు కూడా లైక్ ప్రమోషన్ అవసరం లేదు ఒక సినిమా బాగుంది అని అంటే అని. సో వై వీఆర్ ప్రమోటింగ్ ఇంత? లేదు, ప్రమోషన్స్ అవసరం అండి. ఇప్పుడు ఎన్ని ఎందుకు నాటకాలు ఆడుతున్నాం మేము? ఆడి ఎక్కడ 100 యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలు చేయడం అంటే ఇట్స్ ఆల్ ట్రైంగ్ టు రీచ్ టు అన్ ఆడియన్స్. ఇప్పుడు సేమ్ కాంటెంట్ నేను 10 యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలు చెప్పుంటే దీనికి, ఎందుకంటే ఏంటంటే అట్లా ఇట్ షుడ్ రీచ్ సమ్ 100 పీపుల్, 100 వాట్ ఎవర్ 1000 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దే. అండ్ ఇప్పుడున్న స్పాన్లో ద చాయిస్ ఆఫ్ కాంటెంట్ ఈస్ సో హ్యూజ్ అండ్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఏ ఫిలిం ఆర్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్. మనం ఇది పోయాలంటే రేపు మళ్ళీ 3 వచ్చి పడతాయి. So it is essential for us as filmmakers to try and push it as hard as possible to and communicate it to the audience that ఇది ఉందిరా నాయనా, this is what you could look forward for. సో డైరెక్షన్ చేయడం, రాయడం ఒకటైతే ఇంటర్వ్యూస్ చేయడం ఒకటి, విచ్ ఇస్ మోర్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ యూ? ఏది? No, if I was comfortable interviewing, I would have been on the other side that day. So it's not that. So it is definitely shooting. Writing is something I enjoy. That's the thing I enjoy. The rest is. ప్రమోషన్స్ చేయడం హెక్టిక్ గా ఉందా? హౌ డు యూ ఫీల్ అసలుకి? It is essential, part of your job, and part of the job. We have been paid for this, and this fate of it will determine whether how far this show reaches through. It's part of the job. రాయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, తీయడం ఎంత ఇంపార్టెంట్, eventually trying to take this product and make it work is only then the whole thing completes. So that's it. Yes.